Honkai. Смотрим. У нас сегодня. Часика 2-3 побегаем. Хоть. Там просто этот Ватикан. Что громко? А то громко, тут тихо, хрен поймешь. Короче, Ватикан презентовал своего этого. Как это называется? Скажи, я вам скажу. Ну, короче, это. Ну, этого самого. Ля. Как он называет? Маскот его. Здрасте. Так что у Ватикана есть анимешный маскот. Ладно, чё? Поэтому надо взять. Хамипад. Где? Не работает. Ну чё? Что-то не знаю, как-то громко. У меня что-то звук не дружит со мной. Это... Honkai. Друзьяшки. А это что такое? Профиль первопроходца. Что тут у нас? Угу. Спасибо. Вот воспользоваться моими телесвязями. Ты чё? Запрос. Давай, добрый. Так, достижение. Я в игру не заходил, поэтому не знаю, что за достижения, почему они вообще тут. Угу. Сообщение. Так, господи, Клара. Так, прошло много времени после получения случая с Паскалем. Ну, естественно, ну, давай посмотрим. Сейчас посмотрим, к чему все привело. В общем, родители теперь идешь к нам. Не забудь мастерскую закалки за Клубграде. Рвал. Ваша есть минутка, мне так скучно, приходи в мастерскую. Че ты отказываешься? Давай придем. Блин, нас зовут. А где гепард? Особенно страшно делать занят. Заметку сестренки не может удалить. Грустно. Взял, отшил. Да глянь, пойдем сходим. Эх. Когда ГГ динамит всех. Сейчас, давайте на вот и закончим квест. И пойдем сходим, глянем, что у нас там по сюжету. Открою все это. Новый персонаж. Угу. Учение. И там отрезан друзей. Понятно. База данных. Фракции. Лес. Угу. Так, путеводитель. Да ёптить. Угу. Миссия сообщения. Версия. Понял, зря зашел. Ясно. Окей. Это чё? Ладно, сообщение справедливость. Так, уж Паскаль, посмотрим. Бегу обратно смотреть. Господи. У тебя что, обед, что ли? Здрасте. Так, ну что там с Паскалем? Пора? Подожди, озвучка. С Паскалем не было проблем. Mr. Svarog's programs are extremely effective. It's just hard to know if it'll last. Would you like to speak with Pascal? Как дела?
good health, Pascal. Today's checkup is over. Shall we head back now? Please, wait. Угу. Flower, flower, flower for you. Don't forget. Huh? Угу. Pascal, make myself. Scraps, parts, materials. Not stolen. Very clean. Угу. You. Good. Pascal, happy. Thank you. Thank you. Thank you, Clara. Big brother. Thank you, Pascal. Big brother, would you like a flower? Big Brother. Я Big Brother. Все так из-за этого уже. О, красиво. Все? Жизненный цикл программы. Я так понимаю, придет время, когда мы придем вырубать. Пока не сегодня. Так, ладно, пойдемте на по главному квесту еще пройдемся. Мы как-то от него оторвались. Что за закос на Геншин? Так, ладно. Нам сначала нужно с вами поговорить. Пройти квест на Даньхэ. Пройдем. Я же вроде сначала зажить миссию гордила. Ладно. Окей. Значит, пойдем проходить главный квест. Master Diviner, you're back. I have kept you waiting, but the deceit of the disciples is laid bare to me now. Почему ты не сказала раньше? Apologies. To avoid dissemination of intelligence, the General and I kept the involvement of the disciples to ourselves. It is a clandestine organization that seeks to overthrow the Alliance. Before the Stellaron disaster, the disciples had remained veiled in shadow for years. Their emergence reflects their intricate connection to this calamity. The conflict is difficult, Master Diviner, but you have led your forces from the front lines and beyond in pursuit of the enemy. Admirable work. Hardly. A diviner must acquire first-hand knowledge in order to calculate the future. Collecting intelligence in this way assists me in achieving the right answer. Wait, what's all this about a difficult conflict? The disciples of Sanctus Medicus have been scheming for a long time, but our army is in no way inferior. How can things be so difficult? Слышала шары? Просит нас о помощи. It would seem you came prepared. Мы всегда готовы. The first time we met Madame Yukong, she said something like, "This is a Xianzhou affair and there's no need for the Express to get involved." And now here we are running around doing everything. Even the IPC takes it easier on us. Let me guess, what are we up to this time? Could it be heading to the front lines? Leading the Cloud Knight Как ты charge? угадала? Well, try this on for size. Nope! I can't stand any more of this fighting. О, So начинается. Who said you'd be heading to the battlefield? we're not? Jingyuan's orders. He said that the value of unexpected guests lies in the unexpected. The Cloud Knight's assault was to demonstrate our power to the enemy head-on. Now it is time for the unexpected. Please, come with me. After Пойдем. receiving the Ambrosial Arbor, the Alchemy Commission was once the Luofu's most vital commission. After all, it was they who changed the Xianzhou natives into long-life species. But in the end, the alchemists grew discontented and began to obsess over the manipulation of life. Research into the Arbor poisoned their minds. The more they pursued it,
Угу. Чё это? Morning bells chime in a dream. Evening mist gathers around me. Do you see that? What huge elixir crucibles. There's still smoke coming out of them. This is where the alchemists practiced the way of immortality in ancient times. They erected elixir crucibles here to absorb the power of the arbor, turning fantasy into reality. Since the smoke from the crucibles never ceases, this place was named Eve Mist Mansion. An elegant name, but as far as the art of war is concerned, it's a death trap. As long as the crucibles are lit and the smoke continues to linger, we cannot get any closer. Почему? This is why the Cloud Knights lost control and became Mara-struck? Indeed. The disciples of Sanctus Medicus infused the smoke that permeates this delve with medicinal pellets Хитро, and illicit хитро. Mara. Unless the Cloud Knights were able to march with their breath held, they would be doomed to fall into disarray. Moreover, no one could know whether their comrade was about to be stricken with Mara. Is there anything better than fear for destroying the morale of an army? The Cloud Knights' first assault was just a cover. You're using the main army to attract the enemy's attention, while we douse the elixir crucibles and stop the smoke. The disciples of Sanctus Medicus renounced their century of secrecy and chose to reveal themselves, meaning they feel confident of victory. But no matter how well prepared they may be, their focus has always been the Cloud Knights. They are completely unaware of your existence and capacity, and in short, cannot be prepared against you. Почему бы не отправить кого-то из Видхара или из его народа? You misunderstand the nature of the Mara-struck condition. It is not a curse unique to humankind. Foxians don't usually succumb to it because their lifespan is not eternal. Yet they are still a long-lived species. The Vidyadhara rely on molting to discard the old world. All long-life species are equal in the face of Mara. However, the disciples of Sanctus Medicus could never have guessed that the general would seek outside help. They won't be prepared against short-lived species. Is this what General Jing Yuan meant by unexpected guests? I wouldn't hazard a guess. All I can say is that the predictions of the Stellaron hunters were more accurate than mine. The future that Kafka seeks is becoming reality, one step at a time. Это единственный путь. Rather, only this way leads to the known best result. If we can afford to choose, then none would choose to leap off a cliff. Besides, this is not my decision alone. The duty of the Master Diviner is to bring luck and avoid misfortune. I don't want my choice to plunge the Luofu into a terrible future. To return to the matter at hand, only you can douse the elixir crucibles without being harmed by them. What say you? Fine. I didn't hear a please, but seeing as we do kinda have superpowers around here, Mr. Я бы Yang, what do Мартин you не think? отправлял, допустим. Потому что мы не знаем, I кто will она come вообще. at once when the smoke dissipates. You won't be left to fend for yourselves. Типа мы обнаружили только что, что ее нашли там где-то в глыбе льда. Кто не сказал, что она какая-нибудь не бессмертная или недолгоживущая. Хрен его знает. I feel like even though long-life species get to live forever, they aren't so different from us short-life species when it comes to worries and suffering. Не тыкается. А это что валяется? Wait, Miss Ting
Thank you for the concern, but I'm fine. The general commanded me to stay with you. I dare not go against military orders. Че, Your дура, life что is ли? more important, Miss Tinyun. Go back. We can explain to the general. There's really no need. I've spent my years traveling the universe. Not to mention, Ну, I'm чё, больная younger на and голову? stronger than I look. Even you benefactors have probably lived longer than me. Чего? Сейчас у нее может подействовать, но ей пофиг, она остается. Кайф. Вот это кайф. Логика 10 из 10. Угу. А, типа курильница. Seems like the smoke is getting thinner. Not thin enough. Все очень просто сложно. Follow my charm. Оля, пёсель. Here, get thunder. Allow me to purge the root of the problem. Be of your body and mind. А, подожди, чё? Ну, что не так? Naughty children, А, don't listen. собака призывается собак. Nap time. Target threat index lowered. Сломаем. Эй, не сломал. A foregone conclusion. Conflict is pitiless. Time to cleanse the filth. Wouldn't you agree? Есть пробитие. That'll take. You're in bad shape. I need to be brave. Eliminating threat. Так, минус I 1. hoped. Два огонька. А у него не огонь небольшого. Надо будет запомнить. Here is thunder. Ошибка, я ошибся. Both body and mind must be pure. That'll take. Nap time. I'm not afraid of you. Не пробить. Хреново. Нифига. Какая гадость. Да, стой. Здорово, Андре. Вопрос по механике игры. Каково ваше отношение к генералу как к личности? Follow my charm. Без понятия. Я знаю только о том, что он бухает и играет в шахматы. Time for a shot. You're in bad shape. Больше пока ничего сказать не могу. Much better. А чё эти валяются, не пойму. Типа слишком большое количество этого. На горнил эликсира начинает трястись, везде появляется дым. Turn it off. Why did you turn it off? Да я выключил. Че она включилась? Это не я. А то выключено? Выключено. Я вообще ни при чем. Что-то маловато снял. О, новый пёсель. Зря это ты сделал. Пёс. There's no time to lose. Here is thunder. How about we dissipate that foul stench quickly? Oh, a weakness. Naughty children, don't listen. Неправильно сделал, ладно. Here comes the medicine. Я хотел кое-что I проверить. need to be brave. Commencing annihilation. Стерли. Я просто думал, маленькое лиса добавляет 1 очко. Она вообще не добавляет очков. И очков тоже.
Так, секунду. Так, сейчас подойду. Follow my charge. Feeling tired already? Do you require invigoration? Че? Это какой-то кошмар. Так, это. Как раз чаечек себе сделал. За что-то горло болит. Так. Чё? Да, там охренительная история, не буду рассказывать. Savor the vigor. Target threat index hide. Скажем так, которые меня могут обидеться, если расскажу. Непростительно. Блин, он сейчас сдохнет, да? Или не сдохнет? Угу. There's no time to lose. Here is thunder. Это надо подхиляться. Please allow me to put the root of this problem. Both body and mind must be pure. Naughty children, don't listen. I Ну, need to be brave. good, very good. Commencing annihilation. Так, A delicate operation. скрыть. Yay, we did it! Can't see the smoke anymore. Excellent. I'll lead my troops to the rendezvous. Хорошо. Здрасте. Опять тихо. Да что за хрень с игрой? Unimportant. The inevitable is already upon us. Shu. It's you. I have met you
before in my capacity as chief alchemist, master diviner. You don't seem surprised. Indeed. The General and I knew that the disciples of Sanctus Medicus must be hiding in the Alchemy Commission. However, without evidence, we couldn't bring charges before the commissions. We had to wait for you to show yourselves. And now, your charges are many. Drawing Stellaron spirits into the Xianzhou, resurrecting the Ambrosial Arbor, striking down our people with Mara. The Ten Lords Commission will address Но these если она выживет. transgressions during your reckoning. Crimes? If I am guilty, then all of our Xianzhou ancestors are also guilty. They were the ones who accepted the blessings of the abundance and turned their descendants into long-life species. The disciples of Sanctus Medicus are only walking on the road our ancestors once took. How is it a crime to seek ascendance? In days of old, the roots of the Ambrosial Arbor enveloped the Xianzhou Lafu like a living creature. We controlled the stellar seas, and none could stand in our way. Everyone could become celestial and shift form at will. Divine miracles descended onto all 9 Xianzhou ships. What a glorious time that Изменить was. свою форму? Зачем? How far the Xianzhou has fallen. We consent to be commanded by the devilish archer. Suffer continuously at the hands of the denizens of abundance. And the Ten Lords Commission even forces us to Проклятый give up лучник? our Это кто? immortality. How pitiful. I do not blame you for your ignorance. We were not born in the era when the Ambrosial Arbor first descended. Nor did we witness its miracles. Лучник на охоты. We Понял, now спасибо. have an opportunity to restore the ancient laws. Forgive me for thinking you might have harbored some profound enlightenment. Yours is the same old talk of those who seek power and give up on their humanity. Our Xianzhou ancestors fought side by side with the Arbiter, laid waste to the Arbor, and established the Ten Lords Commission to lay down the lines between life and death. In doing so, we enshrined our future as human beings. Celestials? There are no Celestials on the Xianzhou. The divine miracles of the abundance, the manipulation of life and death. Your deeds are nothing but evil. М-м. I have nothing to say to you, Master Diviner. You have already made your decision. You have discarded power. A most foolish choice. А чё? Это она плохая, не я. За что меня? За что? Allow me to show you the Celestials. No mercy! I want to protect everyone too. Help me, Mr. Sloan! The truth burns clear as if everything in this world is merely fleeting. Follow my charge. Here is thunder! Immerse yourself in time to cleanse the filth. Wouldn't you agree? Собака. Кого вот этого? I'm not afraid of Commencing annihilation. Собака исчезает. Зря это сделал. Merciful Medicus. Эй, блин, у меня там баф должен был быть на хп. Воу. Это что такое?
Фигово. Ладно. Conflict is pitiless. 3, да? 3, давай. Пожалею я об этом, ну ладно. Не, норм, хорошо. Savor the vigor. I need to be brave. Минус. Get it together. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Slow. Хорош. Так, давай. Не. Давай. Ей. Think nothing. Refreshing to the soul. There's no time to lose. Не, мне не хватает. Продвинуть вперед. Не надо. A weakness. Пока покопим. You're in batch. Есть пробить. Target commencing annihilation. Ща мы затыкаем. Follow my charge. Джапан. Все? Оля еще живая? Да сдохни ты. О. The ambrosial arbor's descent will bring us undying bodies. Видимо, нет. The one who gave us the Stellaron said that Ты не говоришь, что Кавка? Pantilia, the disciples of Sanctus Medicus have fulfilled Pantilia? our promise. Это кто? You, Lord Ravager, must do the same. Now, quickly. Little pawn. Must you force me to intervene directly? I'm loath to А, flood так my все-таки я был прав, что она philosophy тварь with редкостная. destruction. Never mind. It would seem the time has come for other means of dismantling the Xianzhou from within. Нет, не прав. Она не тварь, What a shame. просто мерзость. It would have been nice to observe for a little longer. You received the gift of abundance. Surely you can stand my soul. No distraction. Benefactors, allow me to reintroduce myself. Упс. I am Lord Ravager. А можно мне как-то... Голоса нормально, почему ни хрена не слышно? Вообще бред какой-то. Ну, поехали. A single purpose, to set an destruction of Xianzhou. Я так понимаю, у Лисы все хорошо? Ravager of the Antimatter Legion? А то, что там хрустнуло, ничего страшного. Ну, я знал, что Лиса подсталась какая-то. Так что... В принципе, это было... Я даже не сильно удивлен. That it? That'll take more than medicine. You're in batch. I'm not afraid of Commencing annihilation. Угу.
Follow my I charge. want to protect everyone too. Help me, Mr. Sparrow. Че не лиса? С нами ходила лиса, значит лиса. The truth burns clear. Everything in this world is merely fleeting. Here. This thunder! Взрывай. Понятно, что была одержима типа духом. Но это не меняет того, что это была лиса. Both body and mind must be pure. Зря. Была ошибка. You are fortunate that Zephyr and Selenova never set their gaze upon the Cienjo. Зефира? They have no qualms about dealing out destruction by their own hand. But since that stubborn general of yours has forced me to take center stage, I'll make sure I steal. Что с озвучкой? До свидания. Че он такая тихая? Apologies for leaving so soon. But I have a comfort to keep. I'm sure my friends here will be happy. Упс. Да я не выбью. В любом случае. Так, мой генерал хоть отхилился. It's pitiless. Надеюсь, он выживет. Time, radiant spirit. Heed my word. Show no mercy! How about time to cleanse the filth? Wouldn't you agree? The truth burns. Everything in this world is merely fleeting. Спасибо за фоллоу, добро пожаловать на канал. Одиночный игры, Мегапольский Сака. Такой здравствуйте. Больно. Надо сделать. Just in time. Just Yeah. a little something. Think nothing of it. Refreshing to the soul. You're in bad shape. Я сломаю тебя, лодочник. У меня два хила. Here. Это значит смерть. Thunder! Both body and mind must be pure. Непростительно. Savor the vigor. I want to protect everyone too. Мне в японской нравится больше, Клара. Да чуть-чуть, да ты There's no издеваешься. time for conflict. It's pitiless. Time to cleanse the filth. Да сдохни ты уже. Наконец-то. Аннигилирован. Wait, hold on a second. Are you really saying that Miss Ting-Yun was a member of the Antimatter Legion all along? And what was that fire that came out of her? And her body? Where did it go? Mr. Yang, you're smart. What happened just now? The flame we witnessed claimed to be Lord Ravager Fantilia, a name I've heard other nameless speak of in the past. She's one of 7 Lord Ravagers who serve Nanook, and finds pleasure in witnessing the self-destruction of mortals. She's led countless souls down a dark and hopeless path. Одна из 7. Meaning that Ting-Yun had long since fallen under the Lord Ravager's influence? I don't believe so. Fantilia revels in watching a corrupted mind eating away its host from inside out, until the obliteration of both is achieved.
but there was no indication that Ting Yun had been misguided or manipulated. It's possible that the Ting Yun we knew wasn't her true Возможно, self, а but если an невозможно? image Fantilia devised to serve her own purposes. You're saying that the real Ting Yun is still... I'm sorry, Marge. I can't say with any certainty where the real Ting Yun may be, or at what point she was replaced by the imposter. Without knowing where the body vanished to, it'll be tough to get an answer. At this point, it's all just conjecture and hope. But if that body belonged to the real Ting Yun, it does raise the question of why Fantilia would go to such lengths to destroy any evidence of her. Wouldn't it be more in line with her destructive nature to leave Ting Yun's remains behind as a display of power? I believe this to be Fantilia's goal, to sow seeds of doubt among us and ensnare us in a malevolent trap. It's clear that the sudden resurgence of the disciples of Sanctus Medicus is all connected to the Lord Ravager. Pretending to be a Xianzhou citizen? Planting a Stellaron in the Luofu? All part of her plan to bring about our self-destruction. Fantilia is aiming for the Ambrosial Arbor. If she succeeds, the Luofu will be deprived of its roots, making its destruction all И too каким easy. образом? We must stop her. We need to take a star skiff to Scale Gorge Waterscape. The Ambrosial Arbor can be sealed from that cell. Окей. Let's make haste. Да подожди ты. Сундук сам себя не возьмет. Вновь покачивается горнило эликсира, за ним никто не смотрит, бла-бла, потому что тысячи лет бла-бла, стоит новой техники получения энергии, для которой не нужен труд и топливо. Достижение, безусловно, впечатляет. Видишь, я уже тут, а ты все никак не сподобишься пойти вперед. Давай, шли своей жопа мелкая. Да что еще надо? Imposter had the audacity to carry out her nefarious plans right under our noses. How utterly despicable. Ну, видимо, ты лошара, если ты не увидела. What worries me more is just how many more antimatter saboteurs are at large. Так, It all оттенение. happened so suddenly. But looking back, I think Mr. Yang was right. Ting Yun was behaving strangely. She was fascinated with the Abundance's creations. Since she was an Amicastor dispatched by the Skyfaring Commission, it's evident that there must indeed be a person with her name in the commission. We'll have to let the Cloud Knights get to the bottom of what happened to the real Ting Yun. As for the Ting Yun who accompanied us all that way, it's like what Mr. Yang said. Her appearance was designed to sow seeds of doubt among us. We cannot allow ourselves То to есть- fall into her trap. Типа прислать человека, а вы даже не удостоились проверить, что это за человек? Вы что, серьезно? Когда у вас тут такой беспредел творится, вы что, вообще It is a совсем delve поехавшие? governed by the Vidyadhara. Supposedly an ancient oceanic region transferred from the Vidyadhara home planet. After the Ambrosial Arbor was broken in two during the war, its roots were left gnarled and broken. Yet it never died. The Alliance decided to seal the arbor within Scale Gorge Waterscape, entrust it to the High Elders of the Vidyadhara, and rely on the power of long scions to constrain it. Мгм. It has been so long. No one knows whether the seal remains. Even if it does, I doubt it will hinder that spectral Lord Ravager. Да просто там, мы когда прилетели с Синжаном, чуть ли не в жопу не залезли. Кто мы такие, откуда, зачем, и типа мы вообще тут козлы конченые. И кавку кинули на машину дознавания. А тут типа пришел там Сверликов, ее Сверликов прислали, но мы не знаем, кто это, наверное, там такая есть. Вы че, серьезно? Капец какой-то. Дед I've знает. reported the current situation to the seat of Divine Foresight. He made no further contact after we communicated at the Matrix of Prescience. He said he had important matters to personally attend to. The situation stands on the edge of a precipice.
We must trust in the general. Что значит то есть? Все знают, кто такая. Она сейчас сказала, мы не знаем, кто это, есть ли вообще такой человек у лодочников. Кто знает ее? Кто все? Только что это персонаж сказал, что возможно, там есть такой человек. Возможно. Шли. Мы это проверим, она сказала. О, мы пришли. Чешуйчатый мужчина. Huh? You're pretty familiar with this place. Yep, it's the Alchemy Commission. No wonder we were getting those military broadcasts on the way over. Something about the Cloud Knights gathering here, right? They're probably coming to fix the Stellaron problem. Вот работай, сиди. It's been such a long journey, but now Кто будет фигурки we're покупать? finally gonna meet some Cloud Knights. В общем, ты не прав. I'll be Прав. back with my unit. Представили человека, надо было I проверить. lied to you, right? Дать I запрос. told you I'd bring you somewhere safe, and I Хочешь, что did. творится всякая Though ахинея. we did take a bit of a detour. Before I arrived in Starskiff Haven, I had a diviner read my fortune for the journey ahead. He told me not to be concerned with the destination, but to seize my chances and travel with the current to reap the greatest harvest. Meaning? Meaning, thank you, Miss Susha. А может было сразу так? Oh, okay. Well, I'm gonna go report to the nearest captain. You guys can hang around here, but don't run off too far. There'll be Cloud Knights coming to escort you back soon. Bye for now. Я думал, что у них одежда почти одинаковая. Этот блондик что-то скрывает. Так, лучше разрешают нас присоединиться. Ого, это вроде такие большие гранилы эликсиров. Очаг золотого эликсира. Ясно. The messages never get sent. I wonder what's happening with those three. The Cloud Knights seem to be gathering for the Stellaron disaster. But why did Kafka want us to come here? What happened to them? А мы же тут What были, да, happened to уже? Blade? Или не тут? I've delayed for too long. I need more information. По-моему, мы тут были. Только за ГГ. Шан. Ну, я не проходил его квест, но мне говорили, что он вообще по жизни делает. The Master must have failed to summon the protection of Sanctus Medicus. Her will must have wavered. А что-то не прошел. I'll show you the blessing of Sanctus Medicus. Ну и? Будешь показывать? Ты что показываешь? Фокус с наведением кролика, нет? Че ты стоишь, пердишь? Давай, расскажи мне что-нибудь, покажи мне фокус. Ты уже будешь показывать? А сейчас будешь показывать? А сейчас будешь показывать? Покажи мне. Вот. Странный парень. А, господи, ну да, мы что тут были. Я же думаю, знакомая лока. Это получается, мы сейчас должны воссоединиться, по идее. Ты же впереди эта фигня? I'm sorry. I have to catch up to my Да. friends. Thank you for... I need to be careful. If I alert the knights, they might take an interest in me. Ой, нельзя привлекать. А вокруг мужика бегал. Я орал. Ну, думаю, все подумают, что я просто это... Чего? Что за приход? This aureate cauldron is driven by the cloud hymn magic of our people, the Vidyadhara. It drinks the water of the ancient sea like a whale swallows the tide and refines it into medicinal pellets.
Подожди, да не Хебедихара? Он что, дракон? Чегось? Ну, рогов же еще нет. И хвоста нет. Странно. Угу. All the elixir crucibles that the Videodora helped to construct contain Cloud Hymn magic. You should take this chance to learn more. А, это просто рассказывают. А это что торчит? You are indeed the chosen one, with endless potential. Yet, Cloud Hymn magic is just the beginning. Of Vidyadhara Mirajago? Have these shadows of the past yet to disperse? Mm-hmm. These memories... No. They have nothing to do with me anymore. Чего? Не пойму. Мы Видяхара или просто ему рассказывают об этом? О, еще кто-то. Здрасте. Что скажешь? Long. Чуть ли до них и совсем плохо. Постоянство. Что, серьезно? Видяхар? Для прикола. То есть, подожди, если его изгнали, у него забрали рога и хвост? Я так понимаю. Вот поэтому возвращаться не хотел. Videodara go through cycles of life and death, existing forever in this world. By the time you are the High Elder, my hatching rebirth will be complete, and I will be a child once again. Please take care of me. А что они за дерьмо торчит из воды? Я так понимаю, вот это все деревянное разрушено, это типа его в воспоминаниях, правильно? Потому что тут все сейчас из бетона, металла. Или как? Чего? Старейший. I'm sorry. I cannot linger here. My friends have left. I must find them. You didn't heed us then, and won't heed us now. As headstrong as you always were. А, то есть это не миражи у него, это с ним как-то связываются. There is a vessel bound for Scale Gorge Waterscape, located ahead. А, это курильницы такие? Чего? В виде деревьев? Опа. Right on time. Здравствуйте. That feeling, Kafka. It's welling up within me. That feeling. It's... Любовь? Don't resist. Let the Mara strike you. Кавка, давай без этого. You're here. It's time to pay the price. It's time. С ним все хорошо. You think changing form will help you escape? Escape.
I've told you and that woman many times. I am Dan Heng. I have nothing to do with your past. Dan Heng. You think another name and face can blot out the sin of your past? You didn't even experience death. I will force this suffering upon you, Dan Heng. You will know the pain of death. Not on my watch. Чего? You're not murdering anyone today, fugitive. You're coming with me. Jing Yuan's lapdog. Did the general not teach you to choose your battles wisely? Так понимаю, мальчишка не так прост. Hey, move back. Things are about to... Huh? You look so familiar. Look out! Quit hiding. Быстро. Your true self revealed. Stop! You... Прям в сердце. Хорош. I have news for you, boy. Behind you is none other than the traitor of the Xianzhou. A criminal forever banished. Whoa. The High Elder of the Vidyadhara. Imbibitor Lunae. А вот и рожки. You really thought the Stellaron hunters were the only ones to infiltrate the Xianzhou? In that case, I'll bring both of you to justice. Ты подожди, кто с кем дерется? Подожди. I've heard of you, Imbibitor Lunae. First it was the Stellaron hunters. Now an exiled criminal has infiltrated the Xianzhou. Sword, heed me. Чего? No interest in stoking conflict. I came to ensure the safety of my friends. Save your excuses for the shackling prison. Чего? Do not be afraid. Да ты охренел, малец. Better, but I'm afraid you won't be seeing your friends. Получается, он тоже, что ли, They're этот? caught in their own bitter struggle. Silence! You're not getting away either! Is that so? Let's heat things up then. Kafka. Lady, listen to me. Unleash the Mara. So it begins. Подожди, Блейд типа умеет управлять Марой или чё? Я чё-то не догоняю. Или Блейд тоже из этих, из драконорожденных? Ну, Янсе хорош. You're all in on it. I wonder if the others are okay. Come get this quick. Let's do like blade. You two just won't give up. I only have one choice. So familiar. Did she teach you? You deserve no mercy. Defend you. Can't delay any longer. I
didn't wish to harm anyone. Да жму. But there's no other way. Forgive me. I failed. This isn't over. All of you listen to me. Stop. Well, Blady, are you satisfied? Ну как, типа самовнушение? Он ощущает внушение. Аж он таким уже такое применяла, да? Слушай, а кто такой Блэд? Я думаю, он тоже из этих. Но он, получается, просто долгоживущий. What did you do? I'm just clearing the stage for the grand entrance. Can't have you three misbehaving in front of the Lawfu's hotshot general. Подожди, тот, который... Да ладно, это он? Серьезно? General. Чего? Он есть предсказатель? Или нет? Подожди. What the fuck происходит? Я запутался. Many years have passed since the two of you departed the Xianzhou, and yet the circumstances of your return appear to be equally unhappy. If you still thought of me as a friend, you should have forewarned. Так, не, генерал, походу. My task is complete. That it is. Thank you for assisting the Xianzhou in this small matter. Take this person away. I will pretend I didn't see anything. Так, ладно, генерал да генерал. Тут нет подводных камней. Now is not the time. Но Блейд, получается, долгожитель, который заражен Марой, но он ее типа контролирует или чё? It has been a long time, old friend. I'm not him. I'm sorry. You cannot leave yet. Your Astral Express friends are waiting for you in Scale Gorge Waterscape. Shall we go and see them together? Я понял. Lunarescent Depths, a realm of singular beauty. Scale Gorge Waterscape is the same as when I last laid eyes on it. And here we stand so different from one another. The flesh of long-life species may be immortal, but the constant of heaven and earth eludes them. You know the Vidyadhara hatching rebirth cycle, General. The waters of the ancient sea have cleansed Danfeng of his past sin. The person that once stood here alongside you is no more. Ну я так понял этот. Типа Даньхэ переродился, и новый Даньхэ сказал, я вас всех шатал и свалил, да? И все. I am Danheng. Whether Danfeng was hero or villain has nothing to do with me. I bore his punishment, accepted my eternal banishment without complaint. But do not let his shadow cloud your estimation of me, General. Raising old nets only darkens the water, an exercise in unhappiness. Perhaps it is your visage, the horns on your head, or the unmistakable air of the High Elder that makes the separation nigh impossible for me. I already told you, You did. But to what effect? If words alone were enough to change the heart, this world would be without quarrel. If you wish to rid me of the illusion of Danfeng, you must do something for me. Например. Before I can let Danfeng die and revoke your banishment edict, I need him to do me one final favor.
I can guarantee you that when it is done, you will no longer walk Ну-ка, in ну-ка. anyone's shadow aboard the Lawfu. I may not be capable of the things that Dan Feng was capable of. You must do it, or my promise will count for naught. If you wish to blame someone, blame your previous incarnation. Had he not committed that terrible sin, had the power of dragon transmutation been passed on intact, I would have no need to compel you. Целостью. It is as I said. Here we stand so different from one another. Dan Feng is no more. Now, there is only Dan Heng. But I am the general of the Lawfu. There are things that I wish I did not have to do, and yet I must. Let us talk of happier tidings. The friends you made on the Express are here. Do you wish to see them? You brought them here? Yes. They are waiting in the Dragon Vista Rain Hall. Go. Your friends are waiting for you. Ну, генерал пока хорош. I have been Хоть без keeping подводных careful камней. watch against the abominations of abundance, the Stellaron hunters, and the disciples of Sanctus Medicus. But I never anticipated the Antimatter Legion. The hunt is far from over, yet all the while we find ourselves at war with other evil spirits. From this battle onward, the Alliance must fight the Legion to our dying breath, even if it means the end of the Lawfu. Он натянет уже рожки. Ну да, мы прям в Геншин попали. Our intelligence tells us that the Legion are a mad and destructive war machine. Yet they never took up arms against the Alliance. The armies of the Seven Ravagers all have their own means of destruction. They are not to be taken lightly. Lord Ravager Fantalia favors internal collapse, which is why she masterminded the Stellaron crisis and urged the disciples of Sanctus Medicus out of the shadows. Now that her plot has been laid bare, she has no choice but to retreat. And yet that hardly suits her philosophy of destruction. There must be something more. Духи. Her hatching rebirth is complete. She left me all alone. Still, I wait for the day of my rebirth. Endless waiting. Подожди, это типа отголоски прошлого или призраки? Я чуть не догоняю. As recorded in the ancient texts, this body of water was brought by my people from our homeworld. It formed part of the roiling deep. It is as pure here as it was there. Our dragon ancestors nurtured us with the water of life and bestowed us with the permanence of the Vidyadhara. Waters of the ancient sea, cleanse me. Waters of the ancient sea, protect me. This world's good karma is settled. This life's misfortune is erased. Конечно, прикольно, наверное, быть, считай, бессмертным с перерождением, но печаль в том, что ты не запоминаешь прошлого себя, а каждый раз с нуля начинаешь. И ты, типа, уже не тысяч. Do you know something? When Dan Feng committed his great crime,
The Ten Lords Commission advocated strongly for him to be destroyed. The Videodora, on the other hand, were split evenly in their favor and disfavor of the motion. The Dragon Transmutation Inheritance Так я был was прав, intact что у него after забрали all. форму. The senior Videodora hated you, yet did not dare to kill you. The Videodora were under great pressure. In order to placate the Ten Lords and Skyfaring Commissions, they performed an exuviation charm on Don Fong against his will. Still, they ensured that the charm contained a flaw, thinking that this would fool the Ten Lords Commission. Подожди, комиссия 10. Но они же говорят, что комиссия 9 до этого, нет разве? Или я что-то не догоняю. Мне казалось, говорили, что комиссия 9, нет? Все по 10. Господи, с кем там опять зарубаются? Ничего нового. А он будет помогать, или я буду с вами отрядом даже сражаться? О-о-о! Ничего себе. There's no time to lose. Conflict is pitiless. Heaven's Surge. Cloud-bearing dragon. Rise! This is our chance. А, одного не зацепил. Here is thunder! Heaven's Surge. Celestial Dragon. Quake! What about this? Rules are made to be broken! Conflict is pitiless. Time, Radiant Spirit, heed my word. Show no mercy! Heaven's Surge. Cloud-bearing dragon. Rise! Jin Yuan, where have you been? Болтали. Forgive my late arrival, Lady Fu. We are indebted to you and your forces. The seats of divine foresight relate the battle reports to me. As for Fantilia's plan... The Ambrosial Arbor. That's her focus. Lord Ravager Fantilia's strategy was to create civil strife, then let it consume the Xianzhou from within. She wanted to use the Arbor to disseminate the power of the Plague's Author, and turn the Luofu into a hell of undying abominations. That is clear to me now. Friends of the Astral Express, I have brought someone with me whom I think you'll be eager to see. Huh? Is that... Don Hung? You are Don Hung, right? What's with the horns? It's a long story, March. It's me. So, you do have secret strength.
Let us save such reminiscence for later, shall we? My astral guess. When you first appeared on the Lawfu, your stated aim was the resolution of the Stellaron crisis. I was concerned that the Stellaron hunters harbored ulterior motives and refused your offer. I see now that I was overly anxious. Nevertheless, it is true that the motives of the Stellaron hunters were not what they appeared. In order that the Express and the Xianzhou fight side by side, Kafka lured you here and broadened the scope of the crisis. In doing so, she succeeded in making it clear that your sincerity is beyond doubt. The Lawfu is in your debt, and I have no right to seek further assistance from you. However, as Lady Fu has explained, the appearance of Phantilia means that the situation is far from under our control. As General of the Lawfu, it would be foolish of me not to ask Dan Heng and the rest of you for your strength at this critical moment. Even if the crisis on the Lawfu had nothing to do with the Stellaron, I would be willing to help. But I can't speak for the other members of my crew. Explore, understand, establish, and connect. As the crew of the Express, that's the Trailblaze creed we follow. Still, when the journey gets tough, those words can feel far off. Fear, risk, enemies, and death are the obstacles we face in pursuit of the creed. That's why the nameless who are able to stay the course number few indeed. Whether our destination lies before us or behind us, the decision is ours to make. Here, as on the Express, every vote counts. Привет, рогатый. Эй. Dan Heng? The choice is yours, Dan Heng. How am I still one of the nameless? I stand here at the mercy of others without true freedom to speak. But as a descendant of the Vidyadhara, I will fulfill my duty to the Lawfu. Great! Everyone's just as heroic as when they arrived. So, what's the master plan, General? There is no master plan, only a bet. A bet on the senior Vidyadhara's incomplete exuviation charm. And on Dong Hong's ability to access the memories of the High Elder. High Elder? When the Rainbow Arbiter severed the Ambrosial Arbor, remnants of the curse of the Plague's author lingered. In order to make the stemming of those remnants a possibility, the Lawfu invoked the power of the Scions of Permanence. Under the direction of the High Elder, the Vidyadhara guided the waters of the ancient sea to flood the Scale Gorge waterscape delve and contain the Arbor. To commemorate this magnificent feat and sacrifice, the Alliance erected the Dragon Vista Rain Monument, a Vidyadhara statue. Oh, it looks so much like Dan Heng. I wonder if... The statue... Is that... Dan Heng's brother? I see why you might think so. These events occurred a long time ago. Yet successive generations of High Elders have not differed greatly in their appearance. That is, until the current generation. The most recent successor did not inherit the same level of power, and their appearance is that of a child. Do you understand, Dan Heng? Since Dong Feng perished,
The Lofu Videodora have no longer had an individual capable of performing such feats. But you, who once kept watch over the arbor, should be able to open a way through to that great tree. What happens next is in your hands. Давайте, наверное, поговорим. You scared the heck out of me. For a second, I thought you'd annoyed the general. It seemed like you were his prisoner. There I was, thinking up a plan to kidnap you. And it turns out the two of you are old buddies. So, what made you suddenly decide to come down from the express? Переживал за вашу безопасность. Aw, how sweet. But Mr. Yang and I have been holding our own. We're pretty much Xianzhou heroes at this point. Anyway, it's great to have you with us, Dan Heng. Imbibitor Lunay's reincarnation. Dong Hong, correct? I've heard your name before. Чем куда записывать мое изгнание? Your name was only erased from the public eye. But as the Master Diviner, I know, and should know, all the records of years gone by. Such archives are of great importance in times of need. I was not born in the heroic and extraordinary era of the High Cloud Quintet. To have seen those legends with my own eyes. Your appearance closely matches the depiction in the annals. Does Videodora reincarnation really entail a complete transformation? A new life? Слышишь, что у тебя вообще-то дракон бегает по станции. Возьми и спроси. Has coming here triggered your memory? Release your full potential. The power you carry is the key to opening a way through to the Подожди, ambrosial то есть древо амброзии, которое зацвело, это не то древо амброзии? Или что, я чуть не догоняю? Какое-то другое есть древо? When we first mentioned the Xianzhou, there was a sad look in your eyes. They may have banished you, but the Luofu is still your home. Никогда не говорил правду. You're a member of the express crew, Dan Heng. Let's settle this matter as soon as possible. Our journey doesn't end here. Опять работа. Я уже смотрю на вас, когда вы замолкаете. Что, не хочешь спросить? Вообще, главное, не хочет говорить, никто не может заставить его открыться. Ну, боюсь, если он откроется, мы все умрем. Может, Стелларон все-таки. Что прошедшие годы не пощадили институт Верховного Старейшина, я в постаменте выгравирована мелкая надпись. Когда возрождается древо и приближается враг, мы вызываем к могущественным водам Древнего моря, чтобы затопить небесные обители и искоренить ростки зла. Сия начертана на этом камне для памяти потомков. Бесславно звучит огромная сила. Вечно спокойно волны бьются древние корни, давно упокоенные. Они просыпаются подобно зверю после долгой спячки. Запреты, созданные предыдущими верховными старейшинами, и узы, укротившие зверя, вся эта хрупкая сеть, повернется и исчезнет. И ее падение, об этом услышит во сне каждый. Из мрака всплывают воспоминания о прошлом, они больше вас не отпустят.照耀。
Чего? The annals mention that Scale Gorge waterscape was once the location of Dragon Palace. Small wonder. Look at all these submerged structures. I was fortunate enough to be here during the Shuhu upheaval period. I witnessed this place in its prime. An age past. The palace was left in ruins, and the Vidyadhara used their sacred homeland to imprison the Arbor. The Luofu and the Xianzhou are greatly indebted to them. Lady Fu. Here, General. Remain here. Lead the Cloud Knights in defense of this passage. We must prevent further incidents. Jinyuan. General, are you planning to face Cantilia alone? I wouldn't say so. I'll be counting on a few friends for support. General, don't cast us aside. We're willing to go with you. Yes, General. We may not be the mightiest force, but it's our duty as Cloud Knights to protect the Xianzhou. How can we let Outworlders face the danger while we stay behind the lines? With your permission, sir, allow me to lead the way. I understand your sentiments, soldiers. But the adversary ahead of us is not an abomination of abundance. They are a Lord Ravager of the Antimatter Legion. Crossing this line will bring you into the conflict between the Rainbow Arbiter and the Ruin Author. You have a more important duty. Cloud Knights, attention! After I enter the Ambrosial Arbor, and if the seawater returns to its original state, you must withdraw immediately and seal off the delve once more. The Master Diviner will lead you. Yes, General! Lady Fu, if I am unable to return, I entrust you with the important task of relaying the full account to the other Xianzhou ships. I trust you will be here to reissue the order in person. But whatever the outcome, I will do as you command and honor the mission. Spoken like a true general. Ну, погнали. Ну, выглядит эффектно, эффектно. These steps are so far apart. I gotta find a way down. Use Scale Gorge waterscape to seal the arbor. Treason! Blasphemy! You've lost your senses. You think this will gain the trust of the Xianzhou natives. Those who are not of our kind can never be of our mind. I understand your misgivings, but my decision is made. That is the course we must take. Very well. In that case, I will report you to the Preceptors and have you stripped of the name and power of the High Elder. This must be the first High Elder that accepted the mission to quell the Ambrosial Arbor. According to tradition, from then on, successive High Elders were obliged to return to the Dragon Vista Rain Hall. They would guide the tides of the ancient sea to guard and strengthen the Arbor's seal. Do you remember now? Yes. Reverence to the Three Talents, the path to the Great Roots. It's the way to the root depths. Is that some kind of riddle? Reverence to the Three Talents. Я сейчас чувствую себя Мартин. What the heck does that mean? Типа, чё? Don't worry about it. Just follow me. Oh, what a huge palace. Completely abandoned. That must have been difficult for them. Imagine how upset you'd be if you had to abandon me. For the Vidyadhara,
It must have been a necessary sacrifice. Refreshed and invigorated. Довольно большой, кстати. What the fuck? А это что там плавает? Звук отвратительный просто. Бульк, бульк, бульк. Incense ascends, entwined with ethereal clouds. Follow my charge. Conflict is pitiless. Time to cleanse the filth. Wouldn't you agree? That'll take more. You're in bad shape. Не сгорел. Ух ты, охреневший. This aroma is much better. There's no time to lose. Here. There's thunder! Immerse yourself in it. Both body and mind must be pure. Кого трыкать? Nap time. I'm not afraid of. Commencing annihilation. Чуть-чуть. Зря. Да как они остаются на миллиметре живые? Ну что за говно? A delicate operation. Вообще какой уровень? 44. А у меня 40-й, да? 30. Не бежишь персонажа. Давай. Ну можно, конечно, попробовать на нее накинуться, но мне кажется, мне жопу надерут. Есть такое впечатление. Просто пробежим, что с ними драться. Вот что-то лежит. Чё? Не успел. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Swamp. The truth burns collect. Everything in this world is merely fleeting. Follow my conflict is pitiless. Immerse yourself in it. Time to cleanse the filth. Wouldn't you agree? Есть. This aroma is much better. Написки на видеохары. Учитель говорит, что если люди не помнят, откуда пришли, то они в той же степени не будут осознавать, куда им двигаться. Начались каникулы, потому я пришел чешить учителя, чтобы узнать нашу видеохара историю. В учебниках пишут, что мы вышли из Древнего океана. Похоже на это, но куда шире, чем крошечные воды этих лунных глубин. Это был океан, которого не было видно края, и он покрывал всю поверхность планеты. Наши предки беззаботно жили в бурлящей пучине вместе с бесчисленными другими животными, живыми существами. В те времена мы еще не могли использовать силу, дарованную нам нашим предкам-драконам Лунам. Мы были главным видом среди всех существ бурлящей пучины, и все было в нашей власти. Если рыба была слишком костлявой, мы
убирали кости из ее тела. Если морской зверь был слишком маленьким, откармливали его и позволяли размножиться. Если водоросль была слишком горькой, мы делали ее слаще, пока она не становилась вкусной. Учитель говорит, что когда мы могли использовать наши полученные от луны силы, чтобы поменять форму любого существа так же легко, как дети меняют форму глины, наши предки могли превратить рыбу в толстую гору мяса, вырвали куски этого мяса, когда хотели перекусить. В те времена у крабов могло быть больше 1000 ног, и каждая была на вкуснейшего белка. Мне бы хотелось, чтобы мы вернулись в те дни, но учитель говорит, что нам это никогда не удастся. Однажды, когда мы больше не могли контролировать силы нашего предка дракона, существа во всем океане стали нашими врагами. Рыба стала ядовита, а морские звери агрессивны. Даже водоросли могли охотиться на нас. Позднее даже микроскопические существа в бурлящем пучине стали опасны. Они размножались, пока не сделали воды океана непригодными для нас. Спустя еще какое-то время мы присоединились к альянсу Синьчжоу. Жизнь на борту Синьчжоу хороша. Нам никогда не вернуть свободу океана. Но также учитель говорит, что люди должны жить дома и в будущем, и нам не стоит душить себя ностальгией. Потому я верю, что хотя мы больше никогда не сможем вернуться в наш океанический дом, пока я могу стать взрослым, я способен создать будущее, которое будет прекраснее прошлого. Угу. Тренировка сияния. Я без снег Цуньянь получил приказ смотришь возвести статую Верховного Старейшины, но сердце мое до сих пор полно обиды и негодования, кое его прислал в гравировке. Верховный Старейшина Юибе, любимец народа, украшавший священные земли в виде хара и отдавший их примирством инопланетянам, прощения потомкам ему не видать. Я мастер ремесленной комиссии по ремеслам однажды лично высказал ему все, что думаю, но не только сказал осуждение, более того, был понижен в должности. Затем же его все затем же и вовсе постарели возводить статую. Я прожил 400 лет до сих пор. 400 лет, но до сих пор беспомощен перед лицом несправедливости. О, горе мне. Кисть моя устремилась к поэзии. С детства я знал, что готовит судьба. Старость, что холод, цветы, зеркала. Ну, как говорится, что поделать. Так, там какой-то большой. Горящие фонарики, церемониальный светильник, стан в виде хары, силы запечатанной расы. В определенном порядке можно снять печать ущелья. One of the 3 talents. If we can break the seal here, we'll be a step closer to the roots of the arbor. Those seals you mentioned, do you mean these weird-looking stone lanterns? Чем мы этого лучше читаем сначала? Ну, поехали. Time radiant spirit, heed my word. Show no mercy! Conflict is pitiless. Ну, когда с хрен пробьешь. А, пробил. Naughty children, don't listen. Nap time. Eliminating threat. Ого, непробиваемая обезьяна. Зря. The truth burns clean. Everything in this world is merely fleeting. Follow my peer. It's thunder! How about time to cleanse the filth? Wouldn't you agree? Time, you're in bad shape. А чё он тоже прыгает, козел? Давай. Just a little something.
think nothing of it. Thousand thanks. There's no time to lose. Conflict is pitiless. Ща выбьем, ща выбьем. Both body and Козла. mind. Не. Savor the vigor of it. Ты с кем пробьешь? Да. Сраный обезьян. Here is thunder. Time to cleanse the filth. Wouldn't you agree? А больше 5 можно уроном скачать, нет? The truth burns clean. Everything in this world is merely fleeting. Нельзя. Надо проверить. Now, Да ты посмотри на это говно. I'm not afraid of you. Я сейчас просто тебя заклупаю, козю. Так-то. Did you notice the flagstone the creature was stepping on? I wonder if it has any connection to the seal. Весовая каменная плитка, стальная вида хар, похожа по струн. Орнамент скрыт ворваться некая последовательность, следует за днями, значит, на камне. Угу. 1, 2, 3, 4. 1. Did you notice the flagstone the creature was stepping on? Да. I wonder if it has any connection to the seal. 3, 4. Да. ЖКС. Где вот это? Я что-то загадку вышел решать, что ли? Ну. Правильно, нет? Или неправильно? Что не так? Не понял. Маш, в обратном порядке? Да что за бред? Все правильно я делаю. Подожди, может я... Да все правильно я делаю. А, не, неправильно, подожди. Наоборот. Я с другой стороны смотрел. Откуда ёптить? Так, получается раз. Два. Я типа думал, что с этой стороны показывает. А, с той стороны показывает, откуда пришли. Угу. Загорелось. General, did you hear about Miss Tingyun? I received word from Lady Fu. The depth of Fentilia's infiltration, along with her meticulous planning, makes her extremely difficult to guard against. The Cloud Knights will carry out an investigation. But for now, our most pressing matter is to put a stop to Fentilia's scheme. What is this? Miss March, I would advise you to refrain from interfering with the Videodora. Huh? The Videodora? You mean these pearls will turn into people? When the life of a Videodora is over, they return to the ancient sea and form a shell before emerging anew. This is the hatching rebirths. А, то он сегодня еще в скорлупе сидит. Нифига.
Я не думал, как фениксы в пепел превращаются. Нет, 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 мужики, задницу. Все. Колекционная стела хранителя жемчуга. Этот момент возведен на самом дне лунных глубин. Хранитель жемчуга пользуют стелы для передачи сообщений, когда находится под водой. Использование посторонними людьми строго запрещено. ПГ отряд змей 7. И зачем мы собираемся на каменной столе оставлять? Не счет для этого. Для придумали. Командир отряда змей 7. Стала нужна для обмена обычных сообщений. У нее другая задача. Длительное хранение важной информации. Помните, важно. Прошу воздержаться от бесполезных сообщений. Сянтяо. Мы жили в мире спокойствия многие столетия, но активность разведки Фанхоу все растет. Проведите все необходимое подготовление на поверхности. Сообщение от Линси, командир разведки Фанхоу. Вы уверены, что такие сообщения стоит оставлять вот так на виду? Хе-хе. Лишу. Я поймал несколько освободителей, они признали, что отпустили на волю несколько сотен звезда песчаных жаб. Для нас жабы не опасны, это все-таки чужеродный вид. Мы провели несколько операций по зачистке местности с комиссией по балансу, но, видимо, нашли. Если я же прошу всех быть во время патрулирования. Вернее, из гильдии эрудитов и археологов Индихара хотели исследовать глубиннейшее ущелье, а мы с мудрейшими пытались им отказать, и пришлось идти на компромисс, провести им экскурсию по морскому дну. Мне нравится, мне эти любопытные иномирцы. Будьте внимательны во время патрулирования, боюсь, какой Бернини не устроил подленку. Сяо-тянь. Я нашла какой-то металлический сосуд на дне, может это прибор слежения? Оставленный тут Бернини, я уже даже доложила находки комиссии по балансу, продолжаю просматривать за гостями. Любой, кто посмеет взять под воду контейнер с обедом, тут же вылетит из отряда. Вы серьезно собрались есть под водой? Ну, типа водолазы, видимо, или кто-то, или что-то из этого. This is of vital importance to the Ambrosial Arbor's fields. Safety must be guaranteed. Quelling the arbor is the duty of the Videodora. Keep in mind, this generation cannot afford to repeat the failure of the previous High Elder. Это генерал, да, который? Of course. The Cloud Knight General and the Ten Lords Commission. They performed regular inspections of Scale Gorge waterscape. Я понимаю, сюда смогу вернуться, да, еще? Учитывая, что здесь 44, а я их не осилил. Нам сюда. Какой-то ротный звук, господи. That traitor is already dead. Who are you? What do you want with the High Elder? What I want to see her. See how she's faring. I want to see her. A mysterious intruder. But that voice is so familiar. Разрушение тетка, да, которая? Почему ты их не осилишь? Просто 44, не хочу себе жопу рвать просто так. Я 44 еле докидал. Это землю. Тихо, 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 тихо. Пацан, стой. Ага. О, кактус. Нашел. Че ты орешь? Че приду?
We'll never know. Keep quiet, Inxing. This will make us even. I will give you 2 hours. Research what you can. I'm a short-lived species. Do you think 2 hours isn't enough? It will be done. That's Dun Feng's voice. But what about the other person? It's so familiar. Да, я сказал, что голос знакомый, типа там скажет такие. Я взять свое уйти. Да не иду я. This seal was already on the verge of breaking before the ambrosial arbor's resurrection. Проверим. Hey, check it out. The bases of these stone lanterns are different. Hey, check it out. The bases of these stone lanterns are different. Нет. Почему? Правильно же. Я думал, по высоте колонн нужно отфильтровать, но, видимо, какая-то другая последовательность. ФК, давай, удачи. Так, все, остался последний фонарь. Okay. Let's head to the third seal. Что? А тут мы бегали, да, с вами? Сундука нет? Что? Казалось. Тяга, господи. Все равно пока бегаем. Что это? Допустим. А заставка на заставке я забыл, что вебку включить надо. Давайте мы пробегаем и бежим по прямой. Нет, не по прямой, налево. Так, тихо, 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 тихо. По бокам. Я просто уперся в препятствие. Козлы. Я ж тебе пуху тебе в жопу засуну, понял? Без капли агрессии. И всё. Commencing annihilation. Серьезно? Ах ты ж прайс. Ах ты ж прайс. Непростительно. Там раздото. А вот воскресить. И потом. Так. А где воскрешить-то? Тихо, 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 тихо. The last of the 3 talents is here. Дай жить мирно. Дружно, мирно. Иди сюда. Так. Beneath the lunar glow door, Vidyadhara eggs begin to form, and from the ancient sea rebirth, to walk again on solid earth. Видихар This это mural describes the эльфы Vidyadhara hatching дракона. rebirth in the lunarescent depths, the beginning of self-reincarnation. This mural is pretty interesting. It looks like time hasn't had any effect on it. This mural must be related to the others here.
It tells the story of the Vidyadhara self-reincarnation, from hatching rebirth in the ancient sea, to the return to that same sea as the cycle begins again. Hey, do you think this could be related to the seals? Perhaps. Perhaps? Fair enough. It's tough racking your brains all the time. I'm struggling to keep track. Просто не спешит Март. Поэтому ты не можешь успеть. Оу. Our people sing the hymn of clouds and dance to water's cherished sounds. And high above the dragon flies, to each is destined different skies. This mural portrays the Vidyadhara young. They acquire knowledge and depart for different places on the Xianzhou, thereby dedicating themselves to serving the Alliance. Ну, понятно, что это первое. Типа не обсуждается. Вот это, скорее всего, вторая. Our reincarnation's greatest cost, the wisdom of a past life lost, yet through the teachings of our kind, unto the young again consigned. Это вспоминаю, Dragon Age вспоминаю. Mural depicts the Vidyadhara being guided by their elder, wiser kin after their rebirth. Угу. Так, а тут что у нас? А тут старость, скорее всего. Получается вот это. Потом вот это. Ну и в конце он идет снова умирать. And as the day is almost gone, return alone to water's song. Beneath the waves in silver shell, await new life that time will tell. The worldly limit of the Vidyadhara is reached after 7 centuries. They return to the ancient sea and form a shell, awaiting the next hatching. Не, 800 лет живут, я думал 1002-3. 700. Пф. Не так уж и много. The reverence to the 3 talents is complete. Now, we must head for the roots of the arbor. Я должен проверить. Угу. Я просто это Наташу крест. It's Ventilia. We must hurry. Дров. Я застрял, мужик! Да иди ты в жопу! Сука, задолбали. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Song. Козла. Сейчас я закопали. Аннигилирую нафиг. Хотя тоже. Both body and mind must be pure. Охреневшая. Сказал, не трогай меня, значит не трогай. Не заставляй повторить дважды. Угу. Master, must we really forsake Scalgorge Waterscape? Девичий голос. Can you forgive me, Yuan? I cannot say, your Master. I feel resentment in my heart. Он не один ушел. Feelings I cannot put into words. The senior Vidyadhara say that the Xianzhou offered us this place, that we hail from another world.
time to repay them? It is time to repay them. Получается, вы ни одного изгнали. Получается, ее тоже аннулировали? Или аннулировали только его? Как он инициатор? Ну, имеется, аннулировали, вернули к человеческому облику. Ну, как вернули. Ну, вы поняли, короче, забейте. Погнали. Is that a dragon? We've reached the end. These are the roots of the ambrosial arbor, where the vestiges of abundance lie. Reverence to the three talents, the path to the great roots. This is it. Under the power of the High Elder, the arbor's roots have formed into the image of a dragon. Now, I will break the final seal. I hope everyone is prepared. Да готовы. Что делать? Погнали гребать. Надеюсь, потащу. 40-й, да, должен? Бой закончится, если я не становится неспособным сражаться. А, в нашем отряде так есть, все хорошо. Не забыл кого брать, даже. General Jinyuan, please put your faith in me. Miss Natasha! Let's make the underworld a better place. Has the General of the Lawfu chosen to grace me with his presence? That witch! She was here waiting for us the whole time. Show yourself, Fantilia! And the benefactors, too. Oh, patience, patience. Let me make myself presentable. Now I see why the disciples of Sanctus Medicus hold themselves in such high regard. The Arbor's traces really do possess the power of metamorphosis and resurrection. All of you, ready yourselves. Fantilia! What is she doing? Такая большая женщина. Benefactors, behold this beautiful body. The miracles of abundance live up to the name. Let's see if I can put it to good use. Очень большая женщина. The very power that brought this Даже так могу. Cienjo long life, I will use to bring it destruction. Fantilia has usurped the power of the Arbor. All of you, focus on destroying the Phantom Flowers. I'll go for the body. Or the Cienjo! Генерал, который мне дали, хуже того, что у меня был. Time to cleanse the filth. Wouldn't you agree? Naughty children, don't Или нет. savor the vigor. I need to be brave. So much bark with so little bite. Your attacks are futile. This body was born of the Arbor. You are but ants. That's some strong wind.
Watch, careful. Is that it? Так, у нее 3 хп. Please, allow me to put the root of this problem. Both body and mind must be pure. Time for you're in bad shape. Try untangling yourselves from this. The weeds in my garden give me more grief. Your arrogance betrays you. How about we dissipate time to cleanse the filth? Wouldn't you agree? Зря. Vanquish the abomination. Time gradient spirit. Heed my word. Show no mercy. Naughty children, don't listen. Savor the vigor of it. I need Commencing annihilation. Не убью. Crushing an ant with the weight of a star. How you done it, Giant? Воу. Слышь, тише будь. The universe will end in destruction, and with it, the abundance and the hunt will disappear. The truth burns cold. Everything in this world is merely fleeting. Так. Давай. Just in time. Just Ей, a little у нас тоже хорошая защита. Think nothing. Не меньше, чем у этой вот здоровой. General of the Siege, can your feeble Don Hung, you take it from here. Did you think it was over, Fantilia? a scion of permanence? Have you finally remembered your duty of watching over the arbor? Both body and mind must be pure. I am the vanguard or the Shinjo. Time for a shot. Музыка неплохая. You're in bad shape. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Swamp. Заметьте, второй босс огромный. Кстати. Is that it? Vanquish the abomination. Please allow me time to cleanse the filth. Wouldn't you agree? Shine, celestial spheres. Now. I need to be brave. Or the Shinjo. Are we still ants to you, Fantilia? So much effort to crush us, and met with so little success. I wonder what the other Ravagers would think. Пафос. It's almost as if you can't wait to be acquainted with them. I'm afraid you won't have a chance.
Воу-воу-воу. Тише будь. Давай. Time radiant spirit. Heed my word. Show no mercy. Just in time. Just a little Офигеть. something. Think nothing of it. I'll never forget The you. truth burns clear. Everything in this world is merely fleeting. Где он, сраный дракон? Помощи. Both body and mind must be pure. Savor the vigor. Я чуть-чуть. За ты поплатишься. Не. I want to protect everyone too. Holiness yourself. It is time to put an end to this. On my command, vanquish the abomination. О, наконец дракон проснулся. Сколько ждать? Please allow me to purge the root of this problem. Ну. Вперед. Это все? Time to cleanse the filth. Wouldn't you agree? Ну что такое более... Капец у него этой криты за критами. По мелкой. Ах ты гадость. Body and mind must be pure. Это не спасет. Просто одна это всех завалила. Клара. Живая? Чего? Кончаем. Time radiant spirit. Heed my word. Show no mercy. The truth. Everything in this world is merely fleeting. I want to protect everyone too. Holiness yourself. Зря. Forgive my indulgence. Непростительная ошибка. Struggle in the face of certain death is touching. For my next trick, I shall turn each of you into my Void Rangers. Да, рассказываю. The power of the destruction will eat away at your flesh and transform you into pawns of the great Nanook. Хренук. Не. Let's start with this arrogant Xianzhou general. I wonder if the transformation of a Xianzhou general into a Void Ranger would cast the law proof back into chaos.
Destruction works in fascinating ways. What are you? Don Hong! Do it! Генерал хорош. Not bad, General of the Hunt. But all I lost was a body stolen on a whim. And you, how much longer can you last? The destruction of the Xianzhou is nigh. Be gone, pawn of destruction. Tell the Legion that the vengeance of the Hunt will fall upon them. General, are you okay? I'm still alive. Ну, в принципе, да. And it would seem the two of us can still coordinate our efforts. Fantilia, a truly fearsome enemy. If she hadn't attempted to turn me into a pawn of destruction, I'm afraid victory would have been far from certain. Fantilia had established a link between me and herself. Her well-timed strike gravely injured her. Thus, her connection to the Arbor. Да красавцы. So it was all part of the plan? When Don Hung stabbed you, I was scared to death. Это мерзость мертва, конечно, жива. Я же сказал, что только плоть. It takes more than that to destroy an emanator of destruction. Still. Fantilia won't be stirring up trouble anytime soon. Don't worry about her infecting the Arbor again. It's just that sealing the Stellaron is going to take some time. Leave that to the Master Diviner. I'm afraid I may be somewhat spent. General, keep those eyes open. Now's not the time to fall asleep. Может, его поймаете, пока он не ушел? Hey, wake up. Боже. Хоть бы попытались поймать. Вскоре прибывает Фусюань. Украшение улучшенных рыцарей, бла-бла-бла-бла-бла. The hustle and bustle of the world. Still so charming. Конец погребения. Начало пути. Улучшенный предмет. Тянет сохранение. Древо в щепке. Угу. Известный абонент. Так, с любой уковка. Так, кажется, приходя один комиссию по предсказаниям, я пришлю координаты. Никому не говори, с любой уковка. Конечно, кавка. Оу! Больше в боязных состоянии, я не могу уехать, пока ему не станет лучше. Знаешь, что еще в русских наслежу, я считаю особо опасным преступником. Мне нужен, приходи. Ну давай, координаты. Окей. Письмо незнакомки. Господин Сиянь. Так. Прошу прощения, это помер. В смысле? Ой, прости, автозамена, я имел в виду номер. О, я так же делаю. Ты Герасим Шоу, мне пришлось потрудиться, чтобы достать твои контакты. Вообще, я по личному делу и очень надеюсь на твою помощь. Не знаю, сколько это будет. Это затруднительно, зависит от награды. Почти время, деньги. Знаю, награду подготовлю. Обычно я рассказываю
Рассказываю историю. Ну, не спалящего графа может встретиться. Ага. Подожди, да Honkai, получается, не прошел миссию, да? Как пройти? Я все пропустил. Ну, наверное. Не, подожди, нет этот квест. Подожди, где здание Honkai квест? Комиссия ремесла. О. Поехали. So this is the Lafu's Ambrosial Arbor. It's my first time seeing it. Aren't you a Cloud Knight? Cloud Knights don't visit the Ambrosial Arbor without a reason. Plus, I'm new here. The Lafu's plague mark is a tree, while the Yao Qing's is a moon. I think we got the better one. I heard that the Ambrosial Arbor shriveled and died a long time ago. How could it suddenly spring back to life and start growing again? The influence of the Stellaron. There's no time for explanations. We must return to the Ten Lords Commission. I'm wounded. I need your assistance in getting there. Once we get to Starskip Jetty, you can go your separate ways. Okay. Well, there's nothing else for it. We're duty-bound to help the Ten Lords Commission. Казалось, что они говорили 9 владык до этого. Видимо, глюки. А, тут мы были. Там были. А, нам, короче, нельзя ходить налево-направо, я понял. Окей. Подожди, ну мы же тут тоже были. Мы тупо возвращаемся обратно, что ли? Да не души ты меня. Be careful, everyone. Да-да-да, be careful. Уйди от меня. Я же сам проскочу, странная эта рыба. Сейчас посмотрим, как там до нас этот шел. И тут мы с вами путешествовали. А, ну это может за ГГ мы путешествовали. Чего? А, это этот. For the fate of the Artisanship Commission now rests entirely on my shoulders. Not a chance. Asai, escape while you still can. There's no hope of the Cloud Knights arriving now. As darkness falleth, think not what is just. To this old man entrust your hopes. You must. Don't try to be a hero. Asai! Since when were you able to speak? Hey, do I sound like a dog to you? Вообще, сказал, ты что думаешь, с тобой собака разговаривает? А чё, вам не сходятся переводы? Я же не первый раз это замечаю. But what is the meaning of this? I'm the only one left here. The apprentices all fled. You should probably do the same. You just said there's no hope of the Cloud Knights arriving. I happen to be a Cloud Knight. Wouldn't you call this a timely arrival? Окей. Come with us for now. I'll take care of things here А наги later. тут будут? That won't do. As a senior Ага, шутка за 300. I can't just abandon my post. Looks like we're gonna have to resort to unconventional methods. Are you gonna come with us willingly? Or do I have to ask the guy behind me to carry you in his white death box? Мне кажется, там мало места и так. Can you give me a moment to consider those options? Now, move it! Какая злостная девочка. О, 5 ударов. А что нам поиск? Что был? Что мы им делали? Не помню. The extent of the Не помню. disaster means the Cloud Knights are short on manpower. Don't worry, I'll
keep you safe. Ну получается идем в обратном направлении просто. Окей. Мы за ГГ шли в ту сторону, теперь типа идем обратно. A few more steps and we're at the main gate. Thank you for escorting me. We must go our separate ways. It's just a few steps away. You're not leaving with us? Everyone has their duties and obligations. From the day I joined the Artisanship Commission, I've been taking care of the ins and outs of its operations without a day's rest. And today is no exception. The apprentices fled, as they should have. But I cannot let them see their master flee from peril. This is as far as I go with you. I must see what more I can do for the Artisanship Commission. Master Gongshu. No use in trying to talk me out Почему of он it. спешит дядя, если он мастер? This old man cherishes his life. He won't do anything rash. On your way now. А в прошлый раз так что от нас, по-моему, свалил? Смотри, Гонгшу взял детину, повернул на спину, решительно где оставил внутреннее помещение, комиссия поднялась. Ну их не... Окей. Ну иди к черту, дед. Сам спасайся. Это говно может обойти? Doesn't look like it wants to let us through. Do you think if I yell at it, it could scare it off? Может не отсвечивать? I doubt that. I think Atsai is the only one here still taking orders from people. Any ideas? I've got one. Bring it down. You know, you're getting less silent and more deadly by the minute. Sounds good. Let's get it. Да мы могли обойти, но вы что, серьезно? Боже. О, как найти себе приключения на жопу просто так. Поехали. Кошмар сраный. Минус рыба. Нет, рыба живая. А, еще рыба. Туда лезть. Вот это зря. Зря ты это. Непростительно. Он выбил мне эту. Ах ты козел. Не Клару выбили? Да я сейчас всех сейчас это. Ага, все. Попалило. Ща, мы тебя похороним прям тут. Сраный робот. Хо-хо. Зря, зря. Что говорит уточка? Зря, зря. Свидание. So, are judges all loners? You don't seem to have any backup. Judges of the Ten Lords Commission have always acted independently, each carrying out their duty in solitude. Дайте. However, there's the star skiff. Полетели. The rebirth of the Ambrosial Arbor was bound to bring calamity. The Cloud Knights must be at the Alchemy Commission, next to the Arbor. Okay. You should head the same way. Thank you for ensuring my safety on this journey. I will report this good deed to the Ten Lords. And if the opportunity arises, I will return the favor. Знала бы она, кто этот. Не предлагала бы такого. Все зайцы звездные елики, провожите ее. Пока-пока. We're glad we could help.
She mentioned the Cloud Knights were at the Alchemy Commission. I should find a ship and regroup with my unit. What about you? Пошли вместе. Aw, you just can't bear to see me go, huh? Come on then, let's go together. Come on, man. Man, We are go. most grateful, Miss Sushan. Ну, короче, понятно, как они теперь попали туда. А потом мы попали и пошли всех убивать. Muscle of the world, still so charming. И вот... Не, давайте, наверное, тогда... Я просто буду сейчас вяжусь квест... Вяжусь квест этой кавки, а он будет на час или на полтора. Поэтому в него ввязываться не будем. Персонажа. И чё? А? А, типа открылось? Хочу 6 открыть, может? Ну и ладно. Счет накладываемый всем союзникам талантом первопроходца получает дополнительный урон, равный 2% защиты первопроходцу. Плюс 27. The value of choice lies in unwavering resolve. Окей. Это огненный, да, который? Так. Данные. Термины. Путеводитель. Забираем. Миссия. И тут квест. Ну давайте, ладно, на следующей стриме продолжим проходить тогда. Угу. Сосуд, да. А, сосуд куда возьмем? Я просто хотел этот проходить. Пару стримов хотя бы основной квест. Где их теперь 2. Даже, ну, это 3, ладно, это освоение. Так, ладно, что у нас там по... Ага. Во-во. Пошли на тест. Так, рапа. При состоянии формы печати получаю новое умение. Состояние формы печати повышает эффективность. Ага. О, Наруто! Обалдеть. Итак, ниндзюцу. Я понял. Наносит небольшой мне урон. Ага, удар ниндзя наносит мне урон всем. Верховный путь ниндзя сверхспособен. Переходит в состояние печать, получает дополнительный ход. 3 заряд цветения чернила. Также повышает свою эффективность, пробитие, уязвимости и эффект пробития. Состояние формы печати усиливает базовую атаку персонажа. После использования усиливает базовую атаку расходует 1 и заряд цветных чернил. Раз от всех единиц заряд цветных чернил снимает состояние формы печати. Техника ниндзя. При пробитии уязвимости противника получает заряд. 3-й удар умения нингу. Стремление демонов дополнительно наносит всем противникам мнемый урон пробития, которое может истощать стойкость цели в зависимости от типа и уязвимости. Нифига себе. Он также расходится единиц заряда, что повышает нож зеленое пробивание и урон стойкости. Нифига. Любой пробивает. Приходится так, шагните, приходит состояние агрессии, стремительно движется вперед, на определенном состоянии атакует всех затронутых противников. В начале боя вызвано атакующим действием, наносит каждому противнику урон стойкости вне зависимости от типа их уязвимости
И мнимый урон пробития также наносит средним целям мнимый урон пробития. В то же время рапа останавливает свою энергию. Капец, читерство какое-то. Так, надо лутить, да, я так понимаю? Наоборот. Чё за этот киберпанк ниндзяцкий? Чего? What the fuck? Ну давай. Только троих, да? Давай так. Я могу сколько угодно это творить. Еще? What the fuck? The mood is set, just let the show begin. Один раз могу ультовать, да, так? Ну, окей. Офигеть, любое пробивает. Любое. Ну это читерство, в смысле еще. Ну это понятно. Тут, в принципе, ничего нового. Один усилится, второй бьет, короче. Бахнул. Угу. Делаем раз, делаем два, делаем три, делаем бабах. Delve hidden moon. World closing dragon. Поспешил. Бывает. Не, даже мне не хватит. Накидывать. Ого. I wish not to use this strength. Heaven's surge. Celestial dragon. Quake! Жесть. Зря. Зря. Так, раз, два, три. Сжигаем. Точнее, топим. Физикатка. Ладно, забавно. А теперь будет типа экспрессу такой же хейт с ружками. Или он их уберет. Так, ну это мы уже пробовали, знаем. Мимо.
something savory. Минус. А не минус, серьезно? Let's be friends, shall we? Да, убью. Begun. 1,000 wonders to raise your spirit. Good omens. Fight as one. Время аннигилировать. Are made to be broken. Не, подачу. To travel far away. For a tough case like yours, we're gonna try them all. Target specimen sighted. Preparing for excuse me, coming through. Let's go. Batter up. Seize the moment. All the best. Занюзаем. Let's make it quick. Ну, тут легко. Так. Угу, сюе. За ним мы тоже играли, что надо, по-моему, с цепями, если не ошибаюсь. Вот такое. Угу. The smell of sins. Recount your sins. Чпань. Зря, зря. Enemy targets detected. Inputting commands. Enemy data secured. Net markers activated. Time for good old counterattack. Naughty children, don't listen. Savor the vigor of life. No amnesty. The Mars struck. Угу. Поехали. By the order of the Ten Lords. Execute the Mars struck. If Ну you да, still с deny, цепями. I shall judge you for the Ten Lords. Еще помню. By the will of the Ten Lords. The Ten Lords decree. Hereby ordained. Ха-ха, да мне без попутал то, что я думал, что этот. 9 лордов, а не 10. No amnesty. The Mars struck. That'll take more than medicine. Nap time. Давай, Just a ей. little something. Think nothing of it. We'll remember your kindness. Do you admit this crime? Угу. Мисклик. Recount your sins. Да, да, да. Да, да, да. Как скажешь. Аннигилируем. You're in that shape. Так, и последний. Волик или лиса. Или волик. Что он делает? Не помню. Ну, помимо того, что парит на каблуках. Ну, давай. Ну.
It's been so long. Допустим. Speed, not haste. Так, ну поехали. Ну да, по-моему, эти стрелы стакаются, стрелы, по-моему, угнетаются, что движется. Если не ошибаюсь. The wind is rising. Cloud kites, formation! Bolt from the boot! It's too late to repent. Угу. The truth of life and death, revealed in this sanctuary, is but a vision. This is our chance. Rules are made to be broken! Like the strike! As easy as that. Дифлома нет приема. Step aside. I have no interest at times now. Да, по идее, уйдет сейчас. Это тогда бьем. Let's make it quick. What about this? Clemency? This is it. Угу. Медикатка. Ладно, чё, давайте тогда на этом заканчивать. Спасибо тем, кто был на стриме, кто вдруг посмотрит запись тоже. Спасибо. Ой, я могу поучаствовать в событии, кстати. Зал забвения. А, ну да потом. Еще проходим один стрим по главному квесту, там уже будем смотреть, что еще проходить. Так, что ж, еще раз спасибо, кто был, кто посмотрел, и всем пока-пока.